Sahanau bhunaktu saha viryam karavavahai tejasvi navadhitamastu ma vidvishavai. Shanti, Shanti, Shanti. So let us look into the meaning of this prayer. It is given there. Om Sahana Bhavatu. May the Lord protect us both, the student and the teacher. Sahanau Bhunaktu. May the Lord nourish us both. May the Lord give us positive, strength-giving thoughts. Sahaviryam Karavavahai. May we work together with great energy. Tejasvina Avadhitamastu. May our study be vigorous and fruitful. Ma Vidvishavahai. May we not hate each other. May there not be any ill will between two of us. May there not be any negative energy between two of us. May we both respect each other. And Om Shanti, Shanti, Shanti. So this is the simple meaning of the prayer. Perhaps you may know actually, this is a universal prayer that probably maybe we have been chanting this prayer in this culture for millennia. In ancient Gurukulas, the Guru and disciple together would chant this mantra, prayer, before they would commence their study. So both the teacher and the student together invoke the blessings of the Lord upon them, and then they proceed with their study. So why should we be doing this? Why should we pray for the blessings of the Lord? భగవంతుడి యొక్క ఆశీస్సుల కోసం మనం ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి? ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు మనస్సులు ఉన్నాయి. రెండు మనస్సులు, స్టూడెంట్ మనస్సు, టీచర్ మనస్సు. ఇద్దరి మనస్సులు రైట్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడే, రైట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నప్పుడే మనం నేర్చుకోగలుగుతాం. కాబట్టి మనం చదువు మొదలుపెట్టే ముందు భగవంతుడిని మా ఇద్దరి మనస్సులు కూడా ఒక మంచి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీలో, ఒక మంచి సెట్ ఆఫ్ మూడ్లో ఉండేటట్టు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే మనస్సును మనం సృష్టించలేదు. Okay, we all possess mind because our thoughts are not in our control, we know. Okay, we need some higher power. Who has invented mind? Who has created mind? Whose design it is? It is Lord's. So it is very smooth, very subtle mind is. So to have control over that subtle is very important. To have focus, to have one-pointedness, to have concentration. That's why together we are invoking the blessings of the Lord. You must know whatever may be the religious faith that you belong to. You may be a Christian, you may be Muslim, you may be Hindu or a Jain or a Buddhist. Whatever may be the religious denomination or the religion in which you are born. Okay, that has just happened, not that you have chosen to be born in that religion. So we are all children of one God. There cannot be multiple gods. The universe has only one creator. We are all the children of that God. He is our father, he is our mother, that God. And we are invoking the blessings of that Almighty upon both of us, the student and the teacher together. Conjointly they say this prayer, and then they commence their study. Okay, thank you. Have a nice day. Thank you, Swamiji. Now I would like to introduce the teachers of VIOL. And Swamiji always appeals and advises the students, deify your teachers. Deify your teachers and you will become quick learners. So what kind of teachers do you have at VIOL? Very committed, dedicated, not only that, highly qualified, and we teachers are constantly endeavoring to imbibe the qualities of a real teacher because we are inspired by great people like Henry Derogio. And what are the words of Henry Derogio? A teacher addressing his students. What did he say? Expanding like the flowers of, expanding
Expanding like the petals of young flowers, I watch the gentle opening of your minds and the sweet loosening of the spell that binds your intellectual energies and powers. Oh, what joy reigns upon me when I see fame in the mirror of futurity. Weaving the chaplets you are yet to gain, and I think I have not lived in vain. So, inspired by Henry Desrosiers, we also say our only concern is the progress of the students. Your success is our satisfaction. And let me introduce our teachers. Name, qualification, language taught. Mamata Madam, highly qualified, MA in English, PG, DTE, and she teaches English here. Manasa Madam, Manasa A, her qualification, MA in English, B.Ed, she teaches English. Ramesh sir, Ramesh P, MA in English, PG, DTE, and he teaches English. Sumati Naik, MA in English, MA in French, and she teaches English. Of course, she also teaches French. Saiz Jain sir, BTech, MA in English, he teaches English. Anuradha Madam, Anuradha R, BTech, Diploma in French, Advanced Diploma in German. She teaches German. D. Praveen sir, MA in English, Diploma in English, teaches English. K. Ramu sir, MA in English, MA in Public Administration, B.Ed, Diploma in English. He teaches English. Sumana Naik, MA in English, B.Ed, Advanced Diploma in German. She teaches German. Manikyal Rao sir, MA in English, MA in Linguistics, B.Ed, PG, DTE, teaches English. Shubham Agarwal sir, BTech, Advanced Diploma in German, he teaches German. Jarina Begum, MA in English, MEd, MBA, she teaches English. Manjusha Madam, G. Manjusha, MA in English, Diploma in IRMP, ECE, and Psychology. She teaches English. Vinoda M. Vinoda Madam, she teaches, her qualification, MA in English, MSc Chemistry, PG Diploma in English. In English Language Teaching and Business Management, she teaches English. I thank all the teachers, and also now I'm very happy to introduce revered Swami Shitikantananda ji, who is the director of VIOL. Swami Shitikantananda ji is the director of Vivekananda Vani Samstha, that is VIOL, Ramakrishna Math, Hyderabad. Swamiji is a revered monk of the Ramakrishna order who embarked on his spiritual journey in 1997 and formally dedicated his life to monastic vows in 2006. Over the past 2 decades, Swamiji has tirelessly served the Ramakrishna Sangha in Hyderabad, shouldering diverse responsibilities and with unwavering dedication and compassion. Since 2014, Swamiji has been the visionary director of Vivekananda Institute of Languages, expertly guiding the institution toward excellence in language education. As the longest serving director, Swamiji's leadership has transformed countless lives, fostering a love of language and culture. As an exceptional leader, Swamiji guides students and staff with wisdom. Swamiji's compassionate heart beats for those in need, radiating warmth and empathy. Moreover, Swamiji's soft-spoken nature commands reverence, creating a serene atmosphere. And Swamiji, he is our friend, philosopher, and guide. In short, he is our role model. Why?
because he is a man of learning and a master of languages. He has read thousands of books. He is an extensive reader, and as a result of such wide reading, he has acquired abundant knowledge, and he is a master of language. You have seen him, how he speaks English so fluently and so accurately. It's difficult even for some of the experienced teachers sometimes not to fumble for words. And he is a walking encyclopedia, as if he knows everything under the sun. That is the kind of reading he does. You ask him about atheism, he will tell you something. He ask him something about Advaita, he is ready with some answer. Whether it is soil and cultivation or soul and salvation, whether it is politics or philosophy, he has information and he is able to converse with you in a very convincing manner. And when he speaks, he quotes profusely from as wide sources and persons as Henry Ford, Karl Marx, or even Lev Tolstoy, Mahatma Gandhi, and of course Swami Vivekananda. And as he conducts the prayer, day in and day out, we wonder how he has got, what is the secret of his patience. 3 times a day, and without feeling any monotony, and without feeling any stress, how does he conduct the prayer? Say sometimes the same quote, 2 days, 3 times a day. And finally we realize that his patience springs from his love for his students. And such a manner, nobody else is competent to conduct the prayer sessions at VIOL. Such command he has over his expression. And not only English but also Telugu, when he speaks Telugu. It's a pleasure to listen to him. And not only speaking, writing, to know how good a writer he is, you must go through his articles published in the Ramakrishna Prabha, published by Ramakrishna Mission. Now I humbly request him to address all of us. You had Swamiji. Namasri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. Respected teachers on the dais and my dear students, a warm good morning to all of you. మా సూర్యారావు గారు ఆవగింజంత సత్యం ఆవకాయ అంత అసత్యం చెప్పారు నా గురించి. ఆయన చెప్పిందంతా నమ్మకండి, ఓకే? రైట్. So the purpose of this orientation program is to help you get acquainted with the organization which runs this Vivekananda Institute of Languages. I'm sure you all have this curiosity, why these Swamis are here in this robe, what they want to achieve in life, what is this organization is all about, who started it, why did he start it, when did he start it. So to help you understand this about this organization in general and about this institute in particular and this center in particular, we used to conduct this orientation program before Corona regularly, but after Corona we have stopped it. But again, from last session onwards we have started it, because majority of the students are studying online, okay? So only 35% of the students come here to attend the physical classes, 65% of the students are learning the courses online. So Swami Vivekananda started this organization by the name Ramakrishna Mission in the year 1897. Why did he start this organization? In the name of his guru, Ramakrishna. Who is Ramakrishna? Ramakrishna Paramahamsa was Swami Vivekananda's guru.
Why did he start this organization? You know, Vivekananda was a spiritual seeker. As a teenager, he had only one question in mind. If you just look recently, I read a post on X. X means Twitter, by Elon Musk. He said that you need to have the right question in life. Okay? To come up in life, to become great in life, you need to have the right question. What is your question in mind? And seek answer. Invest all your energies and time in the direction. You will become great in life. You will achieve something extraordinary for sure. And do we have that right question? What was the question Vivekananda had on his mind at that point of time as a teenager, Calcutta teenager? So he had only one question in mind, that was, has anybody seen God? Does God exist? Why did he need God at that age? ఒక టీనేజర్గా ఉన్నప్పుడు మనకి దేవుడు అంత అవసరం పడడు. దేవుడు ఎప్పుడు మనకు ముసలోళ్ళు ఏమో గుర్తొస్తుంది, కొద్దిగా 60-70 వచ్చినాయి కదా. బట్ యాజ్ అ యంగ్ మ్యాన్ హీ వాంటెడ్ టు నో గాడ్. వై? Because he saw all around it was only misery. He saw only misery in the world. Okay? He had a very tender heart, very kind-hearted human being. From very childhood, actually, he used to distribute things in his house to beggars, whoever would come, okay, and ask for something, he would distribute it. He doesn't even hesitate to, donate even costly things. So much so that when he was a kid, actually, his mother and sisters, okay, they actually confined him to a room. Whenever they would hear a beggar on the street, asking for something, Mata Bhiksham Dehi, immediately they would go and lock up this boy's room. Otherwise, he would come up and give some costly things. So that was actually the kind of attitude he had. But you know what he did? He used to throw his coat. Your father was actually attorney. That liar coat would be there, no? That coat, because he had nothing to give, because he could not come out of the room. Through the window, he threw actually for the beggar that coat, a costly coat of his father. That was the kind of kindness and compassion he had for mankind as a teenager. So he went in search of truth and truth. Anybody would show me God? Has anybody seen God? When he was in college, his professor, he was actually explaining him the poem Excursion by William Wordsworth, I think, if I remember correctly. So he was explaining the poem, in English class. That Excursion, when he was explaining, in that poem there is a word, trance. The professor was struggling to explain the word trance to Swami Vivekananda and his classmates. So he was struggling and he said that trance, I cannot really convey it to you what it is. What is the meaning of this word? But there is a person by name Sri Ramakrishna Paramahamsa who lives actually in Dakshineshwar Kali temple. He experiences the trance. Beyond the senses, you have gone beyond the mind. భావాతీత స్థితి అంటాం తెలుగులో. మనసును దాటి ఒక అవ్యక్త అంటే పరమానంద స్థితి అనమాట అది. God intoxicated state, God inebriated state, self-realized man. So he always experiences and goes into trances. He's a man of God. And professor explained it to Vivekananda and his classmates. And then actually he developed the curiosity to see this man. Then he comes to Ramakrishna, and what happened afterwards is history. You all know it. You will read it in his biography. So afterwards, he became his disciple. He had become an enlightened human being. He understood that there is suffering in the world. The root cause of suffering is ignorance. ప్రపంచంలో దుఃఖం ఉంది, దుఃఖానికి కారణం అజ్ఞానం. మనిషికి తన నిజ స్వరూపం తెలియదు. సో మనిషికి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి మనిషిని నేను దుఃఖం నుంచి బయటపడేయాలి. అది నా జీవితం యొక్క మిషన్. That is my purpose in life. That's my goal in life. So he went about across the world. He went to America, London, Britain, European countries. In that he participated in the Chicago Parliament of Religions in 1893. There he addressed the gathering on the day you all know actually, Sisters and Brothers of America. There was a standing ovation to him actually for 3 minutes when he said this. Then the message of the first lecture of Chicago was very, very important. He says that all religions lead to the same goal. We are all children of one God. Okay? Afterwards he said beautifully, make a Muslim a better Muslim, a Christian a better Christian, a Hindu a better Hindu. There is no fault with any religion. The core and essence of all religions is same. Okay? You understand it well, your own religion, and practice it. And then you will reach the same goal. Just as different rivers that originate at different places ultimately mingle and merge in the same ocean, we all actually through different paths are actually going towards the same Lord, who is our Father. Okay? So there need not be any quarrel in the name of religion. So that message of Catholicity, message of harmony, he preached there in America.
and he preached Vedanta, the core principles of Sanatana Dharma there. It was not India which discovered Vivekananda, it was America which discovered. మన వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోలేక భారతదేశంలో ఆయన తిరుగుతున్నప్పుడు, ఆయన అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఉపన్యాసం ఇచ్చిన తర్వాత, then the Americans, the greatness of Americans is they're always curious to know. If somebody has knowledge, they are ready to receive it. They don't look at your religion, they don't look at from which country you have come from. If you have something to give us, we are ready to seek. It's an open-minded society, a beautiful society. So they actually lionized him. They invented him. Best universities of the soil actually invented Vivekananda, and some of the universities even offered him actually the position of dean. You actually be the dean of our religious studies in our Harvard University people. They offered him. You become the dean of the religious studies here, where our students would get benefited through your knowledge. But of course, Vivekananda politely refused that offer. And then he comes back to India and started this organization. Why? What was the India at the time? How it was? So everywhere, poverty, ignorance, people had lost self-confidence because of 200 years of oppression by the British. So you did not see life there. People were living like Jivatshava, living corpses. ఓకే, జీవోత్సవ లాగా లివింగ్ కార్ప్సెస్ లాగా కనపడ్డారు భారతీయులు. ఆయనకి ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోయిన జాతి. వీళ్ళు పూర్వీకులు ఎలా ఉండేటువంటి వాళ్ళు, 5,000 సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశం ఎట్లా ఉండేది, ఒక 1000 సంవత్సరాల క్రితం ఎట్లా ఉన్నది, ఇప్పుడు ఎట్లా తయారైంది. వై ద పీపుల్ హ్యావ్ లాస్ట్ ఫెయిత్ ఇన్ దెమ్సెల్వ్స్. దే డోంట్ నో అబౌట్ దేర్ ఓన్ గ్లోరీ. They don't know the glory of their cultural and spiritual heritage. They don't know who their forefathers were. So he saw actually a country which lost faith in itself. ఈ దేశం అయితే తన ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోతే ఆ దేశానికి ప్రగతి ఉండదు, ఆ దేశం ముందుకు వెళ్ళలేదు. సో ఈ ఆత్మవిశ్వాసం నింపాలంటే నేనేం చేయాలని భారతదేశంలో కూడా అన్ని చోట్ల పర్యటించి ఆయన అద్భుతమైనటువంటి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు. ఆ ఉపన్యాసాలన్నీ కూడా ఒక పుస్తకం ఉంది, లెక్చర్స్ ఫ్రమ్ కొలంబో టు అల్మరో అని ఇంగ్లీష్. అన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చారు స్వామి భారతదేశంలో కూడా. వండర్ఫుల్ లెక్చర్స్. యూ అండర్స్టాండ్ ద కల్చరల్ అండ్ స్పిరిచువల్ రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఇఫ్ యూ రీడ్ దట్ బుక్. ఆ విధంగా ఆయన ఏం చేశారంటే జాతి మొత్తాన్ని కూడా ఇప్పుడు నేను ఏకత్రాటి మీద నిలపాలి, యునైట్ చేయాలి. అప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అప్పుడే బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుంచి మనల్ని విముక్తి చేయడానికి ఫైట్ చేస్తున్నారు. మహాత్మా గాంధీ గారు ఇంకా ఎంటర్ కాలేదు సీన్లోకి, మిగతా అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా ఉన్నారు. సో అప్పుడు స్వామీజీ బ్రిటిష్ వాళ్ళ గురించి ఏం వ్యతిరేకంగా ఒక్క మాట మాట్లాడకుండా, వితౌట్ స్పీకింగ్ ఏ సింగిల్ వర్డ్ అగెన్స్ట్ ద బ్రిటిష్, Vivekananda united the country. In fact, he created the foundation on which actually our other 4 freedom fighters built this structure of freedom movement. Foundation was laid by Swami Vivekananda. So afterwards, they circled, we got freedom in 1947. But the foundation was actually laid by Swami Vivekananda himself. That's why he was considered the pioneer of freedom movement in this country. So then he started Ramakrishna Mission. Why? Because before he went to America, Swamiji had gone to many kings. And those princely states used to be there. Kings were there. One side actually British, one side the princely kings who were ruling their kingdoms there, different parts of the country. Before Sardar Patel united the whole country, in one province. And Swamiji actually went to those kings. They were actually living in ultimate luxury. Okay? చాలా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతుండేవారు రాజులు అప్పుడు. So there was one side extreme poverty, one side actually the extreme luxury people actually, kings were living in. So he went and asked them, why don't you do something for your countrymen? Okay, you are ruling over them, they don't have food, they don't have education, they don't have health. Why don't you do something for them? You are actually living in this luxurious life here. And they all have become, a kind of slaves of the British. Whatever the British would say, they would do that. British would give some, concessions to them for that. They would give them tax holidays. They will collect little tax, less tax from them. So British and the princely kings, who were actually our men, who were actually of our blood, British actually came from outside. They were exploiting us. It's okay, it's understandable. But our own people, our own kings started exploiting their subjects, exploiting the people. Swamiji felt very sad at this, and they asked him actually, give money, but nobody came forward because they became so selfish. And for that reason only he had gone to America, and then he distributed knowledge there, and he collected money there, and then they started this Ramakrishna Mission. Why? And Swamiji said, Madhava Sevaya, Madhava Seva. If anybody wants to realize God in future, because he wanted 100 young men, okay, 100 enough naku, ekku mandi oddu naku, 100 mandi, okay, unselfish individuals iవ్వండి, నేను ప్రపంచాన్ని మారుస్తా అంటాడు స్వామీజీ. ఆ 100 మంది కోసం ఆయన ఇంకా చూస్తూనే ఉన్నాడు. ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసే ఉద్దేశం ఏంటంటే, so if anybody wants to know God, realize God, here I will show them the path. Because we worship God through temples, we worship God through, we pray in masjids, we pray in cathedrals and churches. But Swamiji said, then I have a better way. Okay, if you really want to know God, help your fellow human beings, serve them. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న మేమందరం కూడా యాక్చువల్లీ ఈ బట్టల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరం అంట మీకోసం లేము మేము నిజానికి. ఓకే, మీకు అనిపిస్తుంది స్వామీలందరూ
సర్వీస్ చేస్తున్నది. వీఆర్ నాట్ దట్ సెల్ఫ్లెస్. ఓకే, యూ హ్యావ్ గివెన్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ యూ. బై సర్వింగ్ యూ వీ వాంట్ టు గ్రో స్పిరిచువల్, వీ వాంట్ టు కమ్ క్లోజర్ టు గాడ్, వీ వాంట్ టు హ్యావ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫిలాసఫీ. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా, వీఆర్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ 1,500 monks are running around 250 centers across the globe. This Ramakrishna Math Hyderabad is actually part of this Ramakrishna Sangha. We have our headquarters at Calcutta. So 250 centers around actually we run. Actually we are 1,500. This is only a branch center of Ramakrishna Sangha. Our headquarters is in Calcutta. So here, this center was started in 1973 by Swami Ranganathanji, a great monk, a great admirer and of Vivekananda. Revered Maharaj used to say that people will have only they WBC and RBC in the blood. I have one more capsule. What is that? VBC. What is that VBC? Vivekananda blood capsule. Because he has read complete works of Swami Vivekananda 45 times. 75 years of monastic life. He joined at the age of 18 and lived up to 95. Okay? He was a great orator, and he actually brought so much of recognition to our Sangha by traveling across. Once upon a time he was the cultural ambassador of this country also. When Indira Gandhi she was the Prime Minister, she made him the cultural ambassador of this country, and he visited nearly 60 countries. He started this center in 1973. We shifted to this campus in 1981. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా 1981లో స్టార్ట్ చేశారు, వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్. ఇట్ వాజ్ హిజ్ విజన్, ఇట్ వాజ్ హిజ్ ఫోర్ సైట్. ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు ఆయన అంటే, ఆయనకు ఒకటి ఉండేది, మనం యూత్ని, యంగ్ పీపుల్ని మఠానికి రప్పించాలి, వాళ్ళని వివేకానందకి పరిచయం చేయాలంటే. వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు? వాళ్ళు రారు. వివేకానంద యాజ్ అ ఫిలాసఫర్, వై షుడ్ వి స్టడీ వివేకానంద అని అడుగుతారు వాళ్ళు. వాళ్ళందరికీ కూడా భవిష్యత్తులో ఈ భాష అవసరం ఉంటుంది, ఇంగ్లీషు అని చెప్పి ఆయన 1981లో ఊహించి ఆయన స్టార్ట్ చేశారు. ఆ స్కిల్ నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు. వచ్చినప్పుడు మనం కాస్త వాళ్ళని వివేకానందకి పరిచయం చేస్తాం. అప్పుడు వివేకానంద స్వామి కొటేషన్స్ కొన్ని చదివి వాళ్ళు పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళ వ్యక్తిత్వ వికాసానికి అది ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్. ఓకే, వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటారు, జీవితానికి సంబంధించిన పాఠాలు కూడా కొన్ని నేర్చుకుంటారు. బికాస్ దేర్ కెనాట్ బి ఎనీ గ్రేటర్ సర్వీస్ దట్ వీ కెన్ డూ టు ద యూత్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఎక్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ ఇంట్రడ్యూసింగ్ స్వామి వివేకానంద ఎట్ దిస్ ఏజ్. అందుకని భారత ప్రభుత్వం కూడా స్వామి వివేకానంద జన్మదినాన్ని జాతీయ యువజన దినోత్సవంగా ప్రకటించింది 1985లో, రాజీవ్ గాంధీ గారి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అప్పుడు. అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం మనం జాతీయ యువజన దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం, జనవరి 12 వివేకానంద స్వామి జన్మదినాన్ని. కాకపోతే జాతీయ యువతకి ఎవరు కూడా ఈయన పరిచయం అవ్వలే. మనదంతా ఉంటుంది, మన ఇట్లనే ఉంటుంది. మహాత్మా గాంధీ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్. హౌ మెనీ పీపుల్ రియలీ హ్యావ్ రెడ్ ద బయోగ్రఫీ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ ఇన్ దిస్ కంట్రీ? అది మనకి ఇప్పుడు పుస్తకాల్లో భాగంగా పాఠ్యాంశంగా ఉందా? లేదు. సో వీ హ్యావ్ కన్ఫైన్డ్ మహాత్మా గాంధీ టు కరెన్సీ నోట్స్ అండ్ టు పోస్టల్ స్టాంప్స్. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో పెద్ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్కుతుంది, అక్కడ మిడిల్ ఈస్ట్లో, అక్కడ రష్యా, ఉక్రెయిన్లో. ఏం చెప్తున్నా అంటే, గ్రేట్ పీస్ మేకర్స్, ద ఎపోక్ మేకర్స్, బుద్ధ, మహాత్మా గాంధీ, వివేకానంద, గ్రేట్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ born in this country, messengers of peace. So those messengers are very, very important, and their message is so important, relevant for us today, because we see so many conflicts all around. So, but unfortunately, through our education system, is such that we don't get introduced to them. So that revered Maharaj has started this center, and this Vivekananda Institute of Language, this is 43rd year. Okay, so my intention is, and I want to tell you that you have entered into a campus which actually started by a spiritually illumined soul, and in addition to this language, you will actually learn something about Vivekananda. That is your blessing, that is your good fortune. You may not really understand, the amount of good that it does to you immediately, but I want to tell you, I want to, with all the little conviction that I have, that is really the greatest good fortune of your life and the greatest blessing of the God actually that you are getting from this place. So I wish you all a happy, joyful language learning journey here. Our revered Adhyaksha Maharaj has come. Revered Maharaj is also the director of Vivekananda Institute of Human Excellence. We have beautiful courses in that institute, all actually exclusively designed to empower you and to equip you with the right kind of soft skills so that you will get a job easily and you will be able to perform that job also efficiently, and so that we will get quick promotions, and so that you will have a great career. I should say a little about our teachers also before I conclude, because I am really proud of them. So our institute has become so popular because of their hard work, their dedication, and their commitment. Teaching is really a passion to them. It's not just a profession, because they know that this is a service organization. We must also serve the people. They have that attitude. With that mindset only, actually, they are here. And I'm really proud of them. Actually, they have been doing
great service to this institute and this Sangha in a way. They are also part of us. We have monastic workers, they are non-monastic workers, that's all. We are all working for God. Actually, you have given us a privilege and to serve you, to help you, and that is ultimately for our spiritual advancement. Okay? Hope you have understood the philosophy of this institute, philosophy of this Sangha, and philosophy of this beautiful organization. I wish you all again a happy, joyful language learning journey here. May God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you very much, Swamiji, for your enlightening message. Now we are happy to say that our President Maharaj has arrived. I humbly request Swami Bodhamayananda ji to come and occupy his dignified chair on the dais. Swami Bodhamayananda ji, President R.K. Math. Now it's my privilege to make a humble introduction of our revered Swamiji. Swami Bodhamayananda ji is the revered Adhyaksha of Ramakrishna Math, Hyderabad. He has been the Adhyaksha since July the 4th, 2022. Inspired by the timeless wisdom of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, Swami Bodhamayananda ji embarked on his spiritual journey in 1984, formally embracing monastic life in 1993. Swamiji served as the director of Vivekananda Institute of Human Excellence, Ramakrishna Math, Hyderabad, from March 2010 to April 2022. His remarkable tenure as director of Vivekananda Institute of Human Excellence, he witnessed over 1,000 workshops and seminars, transforming as many as 6 lakh students, teachers, and professionals. For over 3 decades, Swamiji has dedicated himself to spreading the message of human excellence, self-management, and leadership, impacting lives across India. Swamiji's influential reach extends to esteemed institutes like Indian Space Research Organization ISRO, Defense Research and Development Organization DRDO, IITs, IIMs, as well as legal and corporate fraternity. His visionary leadership at Vivekananda Institute of Human Excellence has empowered more than 600 youth in character building and national service, fostering a new generation of leaders. He is an orator par excellence, very eloquent and powerful speaker, and when he speaks about Shekhar Gaud of Nalgonda, who can remain unmoved? And when he was speaking at Bombay, addressing the students and youth at Bombay, Shekhar Gaud, a triple amputee who had lost one hand and one leg and also all the toes on the right foot, traveling from Kashmir to Kanyakumari, cycling from Kashmir to Kanyakumari, and not stopping there, even scaling the Mount Everest, 15,565 feet tall Mount Everest. And what struggles. And when our Swamiji talks about heroes, he speaks only about real life heroes. And he speaks with such conviction and such, emotion that the audience are moved. The audience are transformed, whatever the place. Whatever the audience, whether they are managers or say administrators or students, youth or say, it's like he does some magic. We remember seeing one magic show in our childhood. The magician would bring some flowers on the stage, the flowers dead, dry, colorless flowers. And the magic man, he will throw a cloak over the flowers, and as he removes the cloak, we see wonderfully. We see all lively, colorful and fragrant flowers. That is the magic he done. And whenever our Swamiji addresses any audience, the same magic takes place, and he shakes the audience out of stupor. They come out alive. They shed all their laziness and they become spirited once again. That is the power of his speech, and we are lucky to have him here to inspire us from time to time. Now I humbly request our Swami Bodhamayananda ji
to share his thoughts and feelings and experiences with us, and also to inspire all of us. Swamiji, please. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् तेजोऽसि तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि बलमसि बलं मयि देहि ओजोऽसि ओजो मयि देहि मन्युरसि मन्युं मयि देहि सहोऽसि सहो मयि देहि ॐ Namaskar to my brother monk, Swami Shitikantanji, Director of VIOL. Namaskar to the respected faculty, new and old, of VIOL. Very good morning to all my young friends. Suprabhatam, Subodayam, Manchidinam. You have joined VIOL, Institute of Languages, Vivekananda Vani Samstha, for improving your English skills and other languages, German, French, etc. And namaskar to those who are watching online from their homes. And those who are watching online, I tell them, please don't drink coffee when I am talking. Otherwise, you have to share it with all these 1,000 people. Advantage kada, intlo unte samosa tintu English nerchukochu. It happened in Gujarat. High Court hearing is going on. One police constable who is giving the report to the judge from the police station, eating samosa. Live telecast, all India. The judge, Chief Justice got so angry, he said, one punishment is by 4 o'clock, this fellow has to give 500 samosas to all the judges in the court. That is the punishment. Don't be selfish. అంటే మనం ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నాం, ఏం చేయాలి, ఆ వివేకం పోతుంది. ఎక్కడైనా తినచ్చు, ఎక్కడైనా పడుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా మాట్లాడచ్చు. అది అధోగతి, పురోగతి కాదు. ఇట్స్ నాట్ ప్రోగ్రెసివ్. సో యూ హ్యావ్ జాయిన్డ్ లాంగ్వేజెస్. దే టీచ్ యూ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్, గ్రామర్, ప్రజెంటేషన్, బాడీ లాంగ్వేజ్, షార్ట్ టాక్స్, drama, so many things will be there. 3 months, 30 plus classes, 2 hours each. It's a huge thing. Ainapatikino, what is required today in modern generation, your generation, is not what to speak, how to speak. Content is important than the container. What is the use of polishing the outside when there is nothing inside? మన మనస్సుకి 2 ముఖాలు ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ బహిర్ముఖం, అనదర్ ఈజ్ అంతర్ముఖం. సైకాలజీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ద టైమ్ యూ గెట్ అప్ టిల్ యూ స్లీప్, బహిర్ముఖం. వెదర్ ఇట్స్ టీవీ, వెదర్ ఇట్స్ న్యూస్ పేపర్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అరౌండ్, కాలేజ్, వర్క్, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, outside, outside, outside. All these 5 fellows are going outside like wild horses. పిచ్చి గుర్రాల్లాగా పరిగెడుతున్నాయి. That is why Swami Vivekananda in his meditation class in Detroit in 1895 says 90% of the thought force is wasted by the ordinary human being. మీ పుస్తకంలో ఉంది ఆ మాట, ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ క్యారెక్టర్. ఎంత పర్సంటేజ్? 90% ఈజ్ వేస్టెడ్. పదప్రయోగం చూడండి. బై హోమ్? By the ordinary human being అన్నాడు ఆయన. He did not just a human being, but the ordinary human being.
That is why man is committing blunders. What's a blunder? తెలిసి తప్పు చేయడం, రిపీటెడ్లీ అదే తప్పు మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక నెల చేయడం, బ్లండర్. అప్పుడు నో ఎక్స్క్యూజ్. చిన్న పాప ఏదో తప్పు చేస్తుంది, ఎక్స్క్యూజ్, మిస్టేక్, అది మిస్టేక్, నేర్చుకుంటుంది పాప. అదే ఒక యువకుడు మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నాడు, తెలిసి తప్పు చేయడం, బ్లండర్స్, ప్లూరల్. బికాజ్ వీఆర్ వేస్టింగ్ అవర్ మెంటల్ ఎనర్జీ in 5 gates, whether boys or whether girls, whether young, whether old, whether east or the west. What are the 5 gates? Eyes, ears, nose, tongue, touch. Shabda, sparsha, roopa, rasa, gandha. 5 మహాద్వారాలు ఉన్నాయి బుర్రలో. Energy is going out. By the time 5 o'clock, 6 o'clock, you are exhausted, tired, dead body. ఓపిక లేదు. ఎందుకంటే ఎనర్జీ ఈజ్ స్పెంట్ అవుట్. ఎప్పుడు మళ్ళీ దాని ఎనర్జీ చేసుకునేది? మేబీ 4 or 5 hours గుడ్ స్లీప్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ది బాడీ, నాట్ ఫర్ ది మైండ్. Then he continues, last sentence, the trained man or mind never makes a mistake. The trained man or mind never makes a mistake. అక్కడ ఆర్డినరీ ముందు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయండి, ఏమవుతుంది? ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ పర్సన్, గ్రేట్ లీడర్స్, దే డూ దట్ ఎక్స్ట్రా. ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? తిప్పుతారు ఎనర్జీని, యూటర్న్ తీసుకుంటారు, తప్పుదారిలో వెళ్ళలు. తెలుసు వాళ్ళకి, ఈ దారిలో వెళ్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ ది రాంగ్ డైరెక్షన్ టు విజయవాడ, ఐఎమ్ గోయింగ్ ద రాంగ్ డైరెక్షన్ టు బెంగళూరు. వై షుడ్ ఐ వేస్ట్ మై పెట్రోల్ అండ్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ? ఐ విల్ ఆస్క్ సంబడి. Whether it's a policeman in the junction, whether it's an auto driver, whether it's a shopkeeper, some passenger, somebody walking, వాళ్ళని అడుగుతా, సార్ నేను విజయవాడకి వెళ్ళే డైరెక్షన్లో ఉన్నానా? లేదయ్యా, 5 కిలోమీటర్ వేస్ట్ చేసావు, తిరిగి వెళ్ళు మళ్ళా. దిస్ ఈజ్ లైఫ్. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ ఎనర్జీ. దర్శనం, శ్రవణం, పఠనం. జాగ్రత్తగా ఉండండి మిత్రులారా. తెలుగులో కొంచెం చెప్తున్నా, బికాస్ హయ్యర్ ఇంగ్లీష్కి మీరు నేర్చుకుంటారు. Because it's not English class, it's just a orientation, bringing all together in one place, only for one time, not every class. So darshanam, this is a war that we are waging against the society. ఏమి చూస్తున్నావు? ఏం వింటున్నావు? ఏం చదువుతున్నావు? This can be gate to hell, this can be gate to heaven. మీ చేతుల్లో ఉంది భవిష్యత్తు. వాట్ ఈస్ ది యువర్ స్మార్ట్ ఫోన్, వెదర్ సామ్సంగ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాపిల్, వాట్ ఎవర్, 100 MP మెగాపిక్సెల్. బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది దాని కెపాసిటీ. ఆ చిన్న దాంట్లో 100 పిక్సెల్, యూ టేక్ ఏ సెల్ఫీ, యూ టేక్ ఏ ఫోటో, యూ టేక్ సంథింగ్, మురిసిపోతారే. But at least in that phone, in that smartphone, mobile phone, you have got an option of delete. If you are not happy, if the photo is shaking, you can delete. But here is our eyes. You talk to an ophthalmologist, eye doctor. He says, each eye that we are blessed to have, each eye capacity, MP is 1350 MP. ఆలోచించండి 5 సెకండ్లు. ఫర్ వన్ ఐ 1350 మెగాపిక్సెల్. ఉఫ్. బోత్ ఐస్ కంబైన్ 2070. పిచ్చి పడుతుంది. మీ 100 MPకే మురిసిపోతున్నారు, మీరు ఆనందిస్తున్నారు. 2700 మెగాపిక్సెల్ ఫొటోస్ రోజు మార్చి చచ్చిపోయే వరకు బుర్రలోకి వెళ్ళిపోతుందే. మెంటల్ హాస్పిటల్ బెటర్. పిచ్చోళ్ళు బయట తిరుగుతున్నారు, మంచోళ్ళు లోపల ఉన్నారు. What are we seeing? All sorts of things. And
ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మైండ్ మేనేజ్మెంట్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి, వీలు చూసుకొని నెక్స్ట్ మంత్లో ఏముంటుందో ఇవన్నీ వస్తాయి. We have what is called a conscious mind. You are listening to me, you are seeing me, I am seeing you, I am talking to you. ఇది సీఎం, చీఫ్ మినిస్టర్. కాన్షియస్ మైండ్ వెళ్ళిపోతుంది బ్రెయిన్లోకి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ అటెంటివ్, ద వర్డ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్. హెల్ప్లెస్ యూ ఆర్ బికాజ్ ఆడియో అండ్ విజువల్స్, పిక్చర్స్, folders. And all these fellows, good, bad, useful, useless, will go into SCM, subconscious mind. అర్థమవుతుందా? మెలుగుని ఉన్నారుగా? ఆర్ యు అవేక్? ఎస్ ఆర్ నో? డోంట్ స్లీప్ విత్ ఐజ్ ఓపెన్డ్. డేంజరస్. యాక్సిడెంట్ హో జాయేగా. డే డ్రీమింగ్ అంటారు దాన్ని. కళ్ళు తెరిచి ఉండాలి, మనస్సు తెరిచి ఉండాలి. సో సబ్కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈజ్ లైక్ యువర్ CPU, హార్డ్ డిస్క్. అక్కడ మనకి మీకు ఆప్షన్ ఉంది. యానిమల్స్కి లేవు, పశువులకి లేవు, గేదెలకి లేవు. దే డోంట్ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్ ఆఫ్ డిలీటింగ్. దట్స్ వై దే రిమైన్ వేర్ దే ఆర్. రోడ్ల పొడవులు ఉంటాయి. అక్కడ నువ్వు నేను సాధనతో, ధ్యానంతో, యోగాతో తీకపోతే చెత్తని, ఇట్ బికమ్స్ యువర్ హ్యాబిట్. అన్కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోయింది, అది దూరిపోయింది. అది ఇంకా జన్మాంతర. ఫర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ ఆర్ సఫర్. చాయిస్ లేదు. జాగ్రత్త, తస్మాత్ జాగ్రత్త. బీ కేర్ఫుల్. ఇది ఆర్డినరీ లెవెల్ ఆఫ్ మైండ్. అదే మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది, లోపలికి వెళ్ళింది బయటకు వస్తుంది. యద్భావం తద్భవతి. శ్రీరామకృష్ణ సేస్, ఇఫ్ యూ ఈట్ గార్లిక్ వెన్ యూ బెల్స్ తేగినప్పుడు ఓన్లీ గార్లిక్ స్మెల్ విల్ కమ్. మైసూర్ పాకు వంట కమ్. ఏది తింటావో అదే వాసన. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వాచ్ యువర్ ఐస్. ద మూమెంట్ యూ సీ నాన్ సెన్స్ ఇన్ ద టెలివిజన్, ఇన్ ద సినిమా, చేంజ్ ద ఛానల్. అంత బుద్ధి లేదు మనకి. అశ్లీలమైన వ్యాపారాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ జరుగుతుంది. ఎంత దౌర్జన్యం నార్త్ ఈస్ట్లో. అటు చైనా బార్డర్, ఇటు బర్మా బార్డర్, ఇటు బంగ్లాదేశ్ బార్డర్. బయటికి వెళ్తే తిరిగి వస్తామో లేదో తెలీదు. సౌత్ ఇండియా బెటర్ సార్. బీ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ దట్ యు ఆర్ బార్న్ ఇన్ తెలంగాణ ఆర్ హైదరాబాద్ ఆర్ కర్ణాటక. మిస్యూజ్ చేసుకోకండి ఆపర్చునిటీని. సో దర్శనం. ఎవరో చెప్పారు, ఒక ఇంట్లో డబ్బు ఉన్నవాడు, సంపద ఎక్కువ, ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ, వాడికి ఏం చేయాలో డబ్బు తెలీదు. చారిటీ లేక దానం చేసే గుణం లేదు, ఇంకా లోభం. వాళ్ళ ఇంట్లో 5 టెలివిజన్లు ఉన్నాయంట. దేవుడా, 5 టెలివిజన్సా? వర్స్ దెన్ ఎ మెంటల్ హాస్పిటల్. బాత్రూమ్, బెడ్రూమ్, డ్రాయింగ్ రూమ్, డైనింగ్ హాల్ వంటగదిలో ఇదంట. రెసిపీలు చూస్తుంది మిస్సెస్. ఉప్పు వేస్తుందో కారం వేస్తుందో తెలియదు. వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ విల్ ద చిల్డ్రన్ డూ? Listen to all sorts of vulgar, obscene and rapes etc. in the market, which are shown directly to your eyes, and that is happens like Kolkata RKG. ఏం దౌర్జన్యాలు జరుగుతున్నాయి భారతదేశంలో. తల్లి భారతి, దుర్గా పూజ చేస్తాం, తల్లి కడుపు మీద తంతున్నాం మనం. ఇవన్నీ ఆ సమయంలోనే, ఇప్పుడు కాదు. వివేకానంద కలగన్నారు, ద డే ద విమెన్ ఆర్ ఇన్సల్టెడ్ ఇన్ ఇండియా, ఇండియా విల్ డ్రౌన్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అన్నారు. ఒక పవర్ఫుల్ లెటర్ రాస్తారు స్వామి వివేకానంద అమెరికా నుంచి మెడ్రాస్కి. ది ఎంబ్లమ్ ఆఫ్ ద డివైన్ మదర్ దుర్గా, హూ ఈజ్ వర్షిప్డ్ ఇన్ ఇండియా, ఈజ్ మేడ్ ఇన్ టు ఎ బీస్ట్ ఆఫ్ బర్డన్ ఓన్లీ టు బేర్ చిల్డ్రన్, లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎ కర్స్ ఇన్ ఇండియా అంటారు ఆయన. హనుమకొండ దుర్గా కాళీమాత ఏడుస్తుంది, కనకదుర్గమ్మ ఏడుస్తుంది విజయవాడలో. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ lack of control over your mind. స్కూల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్కి వస్తున్నారు మీరు. ఇది కేవలం ఒక బిల్డింగ్ కాదు, ఒక ఆడిటోరియం కాదు, ఇది ఒక రిఫైనరీ.
ఎందుకు రిఫైనరీ అంటున్నాను? స్వామి వివేకానంద వారు రామకృష్ణ మఠ సన్యాసులకి ఒక పుస్తకం రాశారు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అని. ఆయనే స్వయంగా దాంట్లో ఒక మాట అంటారు మా అందరికీను, వాట్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ టు ద సొసైటీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 1500 years? ద వర్క్ ఈజ్ ప్యూరిటీ డ్రిల్లింగ్ మెషీన్. వాట్ ఈస్ ద వర్క్? కెన్ యూ రిపీట్? మెషీన్. అది మా పని, మా సేవ సమాజానికి. ప్యూరిటీ డ్రిల్లింగ్ మెషీన్. ఇది ఒక మహాయంత్రం. ఇది పవిత్రతకి ఒక మహాయంత్రం. 6 questions అడుగుతా, ఎస్ ఆర్ నో ఆన్సర్లు చెప్పండి. హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ రీసైక్లింగ్ పేపర్, రీసైక్లింగ్ స్క్రాప్, రీసైక్లింగ్ గార్బేజ్, రీసైక్లింగ్ వాటర్, రీసైక్లింగ్ ప్లాస్టిక్, ప్యూరిఫైయింగ్ ఆయిల్? Okay, all these are going on. Environmental protection. Have you heard of recycling the mind? No. గట్టిగా చెప్పండి. భయం మీకు, మనసు ఎక్కడ బాగా అయిపోతుందో అని. మీ అమ్మ నాన్నకు భయం రామకృష్ణ మఠకి పంపించడానికి. బికాజ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్, దే ఆర్ సెండింగ్ యూ. సింప్లీ ఐల్ గో టు రామకృష్ణ మఠ్ ఫర్ మెడిటేషన్ అంటే పిచ్చి పట్టిందా నీకు అంటారు. See, mind is more important than plastic. Mind is more important than garbage. Because there is garbage here. అక్కడ జరుగుతూ ఉంది అది, రీసైక్లింగ్ ది మైండ్, హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్. ఇక్కడ భాషా ప్రయోగం, అక్కడ వ్యక్తి నిర్మాణం. రెండు అవసరమే. ఇట్ బ్యాలెన్సెస్ లైఫ్. సో దర్శనం, శ్రవణం, ఏం వింటున్నాం? వాట్ ఆర్ యు లిసనింగ్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్స్? దట్ ఆల్సో విల్ డ్యామేజ్ యువర్ బ్రెయిన్. దెన్ వాట్ ఆర్ యు రీడింగ్? ప్రింటెడ్ మ్యాటర్. ఫొటోస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి లోపలికి. And all these will work like a garbage inside. చూసిన వెంటనే ఎంజాయ్ చేయాలి దాన్ని అనే ఒక నెగటివ్ మైండ్ తయారవుతుంది. డిస్క్రిమినేషన్ పోయింది. ఇవన్నీ ఆలోచించి ఆలోచించి ఆలోచించి, ఇందాక స్వామీజీ గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏ ఉద్దేశంతో, ఏ భావంతో, ఏ ఒక విజనరీతో స్వామి రంగనాథాంజీ గారు ప్రారంభించారు స్కూల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఎప్పుడో 1981లో. నేను అప్పుడు 10వ తరగతి విద్యార్థిని. ఇందిరాగాంధీ వచ్చి ఓపెన్ చేశారు ఒక బిల్డింగ్ని, ప్రధానమంత్రి అప్పుడు 1981. తర్వాత ప్రారంభమైంది. ఆయన అన్నారు లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, స్కూల్స్ ఉన్నాయి, బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి, వ్యక్తి నిర్మాణానికి తరగతులు లేవు. అందుకే హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ కూడా ఆయన ఇనాగరేట్ చేశారు. 24 years అయిపోయింది. 25th year సిల్వర్ జూబ్లీలో పెట్టేశాం మనం. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఫర్ ద న్యూ కమర్స్ అండ్ అదర్స్ ఆల్సో, 25 years of Institute of Human Excellence. బయట ప్రపంచంలో, మీ సమాజంలో, మీ ఎడ్యుకేషన్లో, యూనివర్సిటీలో మీరేమింటారు? మళ్ళీ ఎస్ఆర్నో చెప్పండి. కంప్యూటర్ ఎక్సలెన్స్. అమీర్పేటకి వెళ్ళండి, తెలుస్తుంది ఏమిటో. దోమలు కూడా వెళ్ళలేవు, అంత జనాభా పాపం. ఇటు వెళ్ళండి అశోక్ నగర్కి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎక్సలెన్స్, యూపీఎస్సీ నిండిపోయింది, పిచ్చి పడుతుంది. రెడ్ హిల్స్కి వెళ్ళండి, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, సిఏ. తర్వాత ఇంజనీరింగ్ ఎక్సలెన్స్, మెడికల్ ఎక్సలెన్స్, బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్, ఐఎస్బి, ఐఐఎమ్స్, స్పోర్ట్స్ ఎక్సలెన్స్, హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్. ఎక్కడ మంచి మనిషి అయిపోతామని భయం జనాభాకి. We are afraid to become good. సో హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ చాలా అవసరం ఉంది. దాని ప్లస్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ప్లస్, వాట్ ఈస్ దట్ ప్లస్? యువర్ ప్రొఫెషన్, యువర్ కెరియర్, యువర్ చాయిస్. బట్ నెవర్ సాక్రిఫైస్, మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్, హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్.
మీరు ఎలాంటి డాక్టర్ అయినా, ఎలాంటి ఒక లాయర్ అయినా, ఎలాంటి ఒక డ్రైవర్ అయినా, ఎలాంటి ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అయినా, హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ లేకపోతే అర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock CBI విల్ కమ్ టు యువర్ హౌస్. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ అంటారు. ఎత్తుకొని వెళ్తారు. That is why Vivekananda says, arise awake, O man, go in the right direction. ఇవన్నీ మనకి సంప్రదాయబద్ధంగా వచ్చాయి, కొత్త కాదు, కొత్త రూపం చెప్తున్నాను అంతే. సో Swami Vivekananda's vision and dreams, his master plan is being worked out slowly. Huge population, but you will not know the change that is happening. Whether it's in the western continent, whether it's in the eastern side, a lot of people are coming to Swamiji because they have no proper leadership. Politicians have disturbed them. Cinema actors have no proper ground. ఏదో అక్కడక్కడ 2-3 ఉన్నారు అంతే. బట్ స్వామీజీ అవుట్ బీట్స్ ఎవ్రీబడి. ఆయన మహాగురు శ్రీరామకృష్ణ ఒక అద్భుతమైన కథ చెప్తారు, వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ రాంగ్ అని, మనస్సు గురించి. కొంతమంది తాగుబోతులు 1వ తారీఖు శాలరీ వచ్చింది, జీతం వచ్చింది. సో దే వర్ డ్రంక్, హెవీలీ డ్రంక్. పౌర్ణమి రాత్రి రోడ్లో నడుచుకొని వెళుతున్నారు వీళ్ళు. వెళుతూ దే ఫౌండ్ ఎ బిగ్ రిజర్వాయర్, చెరువు. ఎ బోట్ వాజ్ టైడ్ అప్ దేర్. They thought, let's enjoy the boat ride. All of them sat there 10 o'clock in the night. But ఎవరు నడిపించేది ఆ బోట్ని? ఎవరో ఒకళ్ళు వేయాలి, లంగం వేయాలి. సో దే గేవ్ టైం టేబుల్ 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1. అలాగ మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం. 5 మంది పాడుతూ ఉంటారు, ఒకడు బోట్ నడుపుతూ ఉంటాడు. జరిగింది, హోల్ నైట్ జరిగిందండి ఇది. ఇట్ వెంట్ ఆన్ ది హోల్ నైట్ till morning 5 o'clock, 5 Suryodayam. And when their intoxication level came down, they became normal. Then there was sunlight everywhere. The story says they were in the same place where they started. Not 1 inch they moved forward. అందరూ ఇంకా వాళ్ళల్లో యుద్ధం ప్రారంభమైంది. నువ్వు సరిగ్గా నడపలేదు బోట్, అందరూ కొట్టుకుంటున్నారు. దాంట్లో ఒకటి కొంచెం బుద్ధి పెరిగింది, ఏ లిటిల్ బెటర్. హీ కేమ్ అవుట్ అండ్ సా, డిడ్ నాట్ టెల్ ఎనీబడి, టోల్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టు కమ్ అవుట్, సెడ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఫూల్స్. అందరూ మూర్ఖులమే, ఎందుకు చెప్పు, లేకపోతే నిన్ను తంతాం. దెన్ హీ షోడ్ దెమ్ ద బోట్ వాస్ టైడ్ అప్ టు ద ట్రీ. ద బోట్ వాస్ టైడ్ అప్ టు ద ట్రీ whole night. And what were they doing? Rowing a anchored boat. And what was the boat doing? It was going round and round only. It was not going forward. శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస ఆయన కథామృతంలో ఈ కథ చెప్పి అంటారు, ఇది మనస్సు ఒక నేచర్, ఇట్ ఈస్ టైడ్ అప్ టు సంథింగ్. మనమేమో ఐలేసా అని పడవ నడుపుతున్నాం, అక్కడే తిరుగుతున్నాం గొయ్యిలో. ఎందుకంటే మనస్సు లేదు అక్కడ. యూ టు గో ఫార్వర్డ్, ఆగే బడో, క్యా కర్ రే హో, ఏక్ జగహ పర్ బైఠ్ కే ముందుకెళ్ళు. జాగో మేరే భారతవాసి, సమయ నహీ హై సోనే కా, లేకర్ సందేశ్ స్వామీజీ కా, కర్కే కుచ్ దిఖానే కా. ఇది వివేకానందుల వారి గర్జన. వివేకానందుని వీర సందేశం భారత యువత వినుమ. అగ్ని మంత్రం ఇది, వజ్రపాతం ఇది. సంఖ్యలను ఛేదించు, బంధాలను ఖండించు. హే యువత, ఎందుకయ్యా బంధనాల్లో కూర్చున్నావు? సో ఇది ఒక ఫిలాసఫీ ఆఫ్ రామకృష్ణ మఠ్ అండ్ మిషన్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా తెలంగాణలో ఇంకా దాని భావం క్రియేట్ అవ్వాలి. యూత్ సెల్స్, యూత్ పరిషత్స్ ప్రారంభం చేయాలని మాకు ఆదేశం వచ్చింది మా హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి, అన్ని జిల్లాల్లోనూ. ఇప్పటికీ 15, 20 జిల్లాల్లో కొంచెం యాక్టివ్గా ఉంది.
ఇంకొక 7-8లో నిద్రపోతుంది. గ్రామాల్లోకి వెళ్ళాలి. ఈ దుందుభేరి వివేకానంద వేదాంత డిండిమా అంటారు దాన్ని. ఘర్ ఘర్ మై జానా హై వివేకానంద అంటారు దాన్ని. ఐ విల్ టేక్ ద మిషన్ మెసేజ్ ఆఫ్ వేదాంత టు ఎవ్రీ డోర్ అండ్ వేకప్ ద డివినిటీ ఇన్ ఎవ్రీ సోల్. స్వామీజీస్ వర్డ్స్ ఆర్ మ్యూజిక్ కదా, సంగీతం లాగా. పదప్రయోగం చూడండి అక్కడ. ఐ విల్ టేక్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ వేదాంత టు ఎవ్రీ డోర్ అండ్ వేకప్ ద డివినిటీ ఇన్ ఎవ్రీ సోల్. టిల్ ద టైమ్ ఐ విల్ నెవర్ రెస్ట్. ఆయన ఇచ్చిన భావధారల్లో దీంట్లో మనం వెళ్ళాలి. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ బీ కమింగ్. దట్ ఈస్ 90% యూ విల్ బీ కమింగ్. 3 times a week, 2 hours per day, MWF. మీది అయిపోయిన తర్వాత 10 o'clock బ్యాచ్ వస్తుంది. 10 o'clock అయిపోతే 5:30 బ్యాచ్ వస్తుంది. మీకేమో 2 గంటలే, మాకు 24 గంటలు. మా బాధ ఎంత? దానికి అడ్మిషన్లు, దానికి టీచర్సు, దానికి ఓరియంటేషన్, దానికి ఇది జరుగుతూ ఉంది 1981 నుంచి. దానికి సెంటర్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఏంటి తెలుసుకోండి. రామకృష్ణ మఠంలో యాక్సిస్ గ్రావిటీ, అది లేకుండా ఉంటే ఇవన్నీ పడిపోతాయి, పుడి పడిపోతాయి పేపర్ లాగా. దట్ ఈస్ ద టెంపుల్, దేవాలయం. దట్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్. రామకృష్ణ కూర్చొని ఉన్నారు, సర్వదేవ దేవీ స్వరూపాయ, బ్రహ్మాండ నాయక కూర్చొని ఉన్నాడు అక్కడ. ఎవరు రాముడో ఎవరు కృష్ణుడో, యుగంలో రామకృష్ణుడిగా వచ్చాను, అస్త్రశస్త్రాలతో కాదు, ధ్వంసానికి కాదు, లోపలుండే అజ్ఞానం అనే రాక్షసుల్ని నాశనం చేయడానికి. సంశయ రాక్షస నాశమహాంతం. సంశయం అనే రాక్షసుల్ని నాశనం చేయడానికి వచ్చారు. ఎలాంటి వాళ్ళు రామకృష్ణ దగ్గర బాలబాలికల్లా కరిగిపోయారు వాళ్ళు. కేశవ్ చంద్రసేన్, మహేంద్రలాల్ సర్కార్, గిరీష్ చంద్ర ఘోష్, వీళ్ళ మాటలు వింటే కలకత్తా వణికేదంట. అలాంటి వాళ్ళందరూ దే కేమ్ లైక్ చిల్డ్రన్ టు శ్రీరామకృష్ణ, హు డి నాట్ ఈవెన్ గో టు స్కూల్. అలాంటి రామకృష్ణుల్ని ఆదర్శంగా పెట్టారు వివేకానంద. మేము స్వీకరించాం, చదివాం, అర్థం చేసుకున్నాం, ఇది మా జీవితం అని మఠంలో ఉన్నాం. సో మీరందరూ వచ్చిన వాళ్ళు యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కంపల్షన్ బట్ ఎ ఇన్నర్ ప్రపల్షన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్వభావంగా రావాలి. ఎక్స్టర్నల్ కంపల్షన్ అని చెప్పచ్చు. ఇంగ్లీష్ క్లాస్ నంబర్ 20 గో టు టెంపుల్ అని చెప్పచ్చు. బట్ లోపల నుంచి వస్తే ఇట్స్ మోర్ జాయ్ఫుల్, న్యాచురల్. వెళ్ళి కూర్చొని ప్రార్థన చేసి, అలాంటి శాంతి ప్రదేశం మీకు ఎక్కడ దొరకదు. వేరే ప్రదేశాల నుంచి వస్తున్నారు, కలకత్తా నుంచి, అటు సిల్చార్ నుంచి, అటు షిలాంగ్ నుంచి, ఇటు ఐ ట్రీట్మెంట్ కోసం వస్తున్నారు భక్తులు. చెప్తూ ఉంటారు, ఏమి సెంటర్ ఆఫ్ ద ట్విన్ సిటీస్ ఉంది, ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంది బయట, ఎంతమంది లోపలికి వస్తున్నారు వెళ్తున్నారు. సుమారు 700 మంది రోజుకి, ఈ 5,000 మంది లోపలికి వస్తున్నారు. సైలెంట్గా జరుగుతుంది ప్యూరిఫికేషన్. ఆరోగ్యం కోసం వస్తున్నారు, అన్నం తినడానికి వస్తున్నారు, మీరందరూ వస్తున్నారు, అటు స్కూల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ వస్తున్నారు, భక్తులు వస్తున్నారు, లైబ్రరీకి వస్తున్నారు. వాడు అంటారు, లోపలికి వచ్చిన వాడిని అది ఏమిటో పవిత్రమైన వైబ్రేషన్స్ మాకు తగులుతున్నాయి. ఇది దేవాలయ మహిమ. వెళ్ళండి, కూర్చోండి కాసేపు అక్కడ, 5 నిమిషాలైనా 10 నిమిషాలైనా. మళ్ళీ క్లాస్కి వెళితే విత్ దట్ ఫ్రెష్ మైండ్, ప్యూర్ మైండ్, యూ క్యాన్ అబ్జార్బ్ ద లాంగ్వేజ్ బెటర్. ఓకే, సో ఒక చిన్న వివేకానంద సందేశం, ప్లీజ్ రిపీట్ అండ్ యూ కెన్ గో ఫార్వర్డ్. రైట్, loudly. Every soul is a young eagle soaring higher and higher, gathering more and more strength till it reaches the glorious sun. Strength is life, weakness is death. ఇది కొంచెం యాక్షన్తో చేయండి చూద్దాం. మరి అందరూ చలికాలం ఉన్నట్టు టైట్గా కూర్చొని ఉన్నారు, కొంచెం ఫ్రీ అవ్వండి. శరీరమాద్యం కలు ధర్మ సాధనం. బాడీ ఈజ్ ది ప్రైమరీ మీన్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ ధర్మ. ఎవరికైనా ఒక బాడీ, శరీరం కావాల్సిందే, బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఫిట్ అండ్ ఫైన్ అండ్ జాయ్ఫుల్, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి. ఊరినే రోడ్ సైడ్ పానీపూరి తిని బిర్యానీ తిని కూర్చుంటే లాభం లేదు. నేను చేసింది చేయండి, నన్ను చూస్తూ చేయండి, భయపడకండి.
This is not a final interview of Infosys. Okay. Every soul, every soul is a young eagle soaring higher and higher. స్పేస్ లేదు కాబట్టి ఇలాగనండి, లేకపోతే పక్కన కొడుతూ ఉంటారు. పక్కనోడు కోపం ఉంటే ఇంకొంచెం గట్టిగా కొట్టచ్చు. సోరింగ్ హైయర్ అండ్ హైయర్, గ్యాదరింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్. ఇది ఊపాలి. గ్యాదరింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్ till it reaches the glorious sun. నన్ను చూడకూడదు, పైన చూడాలి. ద గ్లోరియస్ సన్. దీంట్లో 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. హూ ఆర్ యూ? హూ ఆర్ యూ అంటే ఆన్సర్ ఏమిటి? ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏమిటి? యంగ్ ఈగల్, నాట్ ముద్దు ఈగల్. యంగ్ ఈగల్. వాట్ డస్ ఇట్ డూ? సోరింగ్ హైయర్ అండ్ హైయర్. Number 3, what happens to it when it goes? Gathers more and more strength. What is the goal? Till it reaches the glorious sun. Alagavan. Sun ante Surya Bhagavan kada, SUN. SYN ante ee gumpu. Ante it doesn't mean you are not, you are excluded. No, you are also included. Sons and daughters. Okay? అర్థమైందా? ఇంకొకసారి. Every soul is a young eagle soaring higher and higher, gathering more and more strength till it reaches the glorious sun. Strength is life, weakness is death. Inka gettiga, strength is life. Abba, ఇప్పుడు గర్జించిన సింహం, తెలంగాణ సింహం. ఇంకా గట్టిగా, strength is life. బాబా, ఏం వైబ్రేషన్ అండి బాబు. ఇలా చెప్పుకుంటూ ఇక్కడ ప్రొసెషన్ వెళ్ళామా, అందరూ ఇదైపోవాలి, సరెండర్ అయిపోవాలి మీకు. స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ లైఫ్, వీక్నెస్ ఈజ్ డెత్. అది చెత్తలో వేయాలి. అది వీక్నెస్ ఈజ్ డెత్, స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ లైఫ్, వీక్నెస్ ఈజ్ డెత్. దిస్ ఈజ్ ది స్వామీజీస్ మెసేజ్. స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ లైఫ్, వీక్నెస్ ఈజ్ డెత్. బలమే జీవనం, బలహీనమే మరణం. ఇది మంత్రంలాగా బాగా డైజెస్ట్ చేసుకోండి. మే ద గ్రేట్ లార్డ్ బ్లెస్ యూ అండ్ మేక్ యూ స్ట్రాంగ్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇన్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Swamiji. We have shed all our weakness and we begin to feel very stronger. Swamiji have said how he has opened our eyes. And Swamiji, after listening to you, we realize how foolish we have been and how ignorant we have been. And such an inspiring message, that is the magic he does on every occasion. And now to propose a formal vote of thanks, I thank revered Swami Bodhamayananda ji, President Ramakrishna Math. In spite of his busy schedule, he has attended the orientation and also blessed us, blessed all of us. Thank you very much, Swamiji. And I also thank Swami Shitikantananda ji, Director, Vivekananda Institute of Human Languages, for his wonderful message and also for his blessings. Since Swamijis are busy, they will take leave of us. And I thank our beloved teachers for having attended the orientation program. All the teachers, we extend our hearty thanks to each and every teacher, and also our hearty thanks to non-teaching staff who are very committed and dedicated, and not the last but not the least, dear disciplined students. We thank all of you for having attended the orientation and also listening patiently to all the messages of our Swamijis. Now, TTS batch students, you will remain seated as MWF students will start leaving. Okay.
Now, MWF students can proceed to their respective classrooms. As you attend in the very first class, go to the same rooms. TTS